A relishable morning to one and all who have gathered through online watching our Founders Day celebration. It's me, Jennifer Frieda, the coordinator of the school, to host the show of the day. I am privileged and honored to welcome you all on behalf of the school. To begin this event of the day, may I invite Mrs. Malati to present the introduction of the event. வணக்கம். கல்வி ஒளி வீசும் கலைக்கோவிலாய் திகழும் புதுக்கோட்டை வைரம்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் தோற்றம், வளர்ச்சி படிகள், வளர்ந்து நிற்கும் உயர்ச்சி சிகரம் முதலான வரலாற்று பதிவுகளை இன்றைய நிறுவனர் தின விழாவில் நீங்கள் கண்டு வியந்து களிப்படையப் போகிறீர்கள். பள்ளி நிறுவனர் திரு எம்ஏஎம் எஸ்பி வைரவன் செட்டியார் அவர்கள் கொடுப்பதற்கே வாழ்க்கை என்ற கொள்கை வேந்தர். இவர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ராயவரத்தில் நல்லறங்கள் புரியும் நகரத்தார் மரபில் திரு எம்ஏஎம் சுப்பிரமணியன் செட்டியார், திருமதி முத்தாயி ஆச்சி ஆகியோருக்கு 18/12/1929 ஆண்டு 9வது மகவாக கடைசி மகனாக பிறந்தார். மந்தையம்மன் அருளாலே வந்துதித்த வைர மகனுக்கு பெற்றோர் வைரவன் என்று பெயரிட்டனர். பள்ளி படிப்பை ராயவரத்தில் முடித்த அவர் கல்லூரி படிப்பை சென்னையில் தொடங்கி பிகாம், பிஎல் பட்டங்களை பெற்று தமது குடும்பத்தில் முதல் பட்டதாரி ஆனார். சௌபாக்கியவதியான வள்ளியம்மை ஆட்சியின் வளைக்கரம் பற்றிய திரு வைரவன் செட்டியார் சென்னையில் இல்லற வாழ்வை இனிதே மேற்கொண்டு ஆண்மக்கள் 2 பெண்மக்கள் 3 பெற்றார். அயரா உழைப்பாலும் வணிகத்தில் வளர்ந்து தொழிலதிபர் ஆனார். எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து என்ற குறளுக்கு ஏற்ப அவரிடம் இருந்த பொருட்செல்வங்களையெல்லாம் விட அவரது அடக்கமும் பணிவும் மிக உயர்ந்த செல்வமாக திகழ்ந்தது. கதர் ஆடையும் கருணை உள்ளமும் கொண்டவராய் மகாத்மா காந்தியடிகளாக காட்சி தந்த வைரவன் ஐயா எளிமை, இரக்க குணம், சேவை மனப்பான்மை, இறை பக்தி, இன்சொல் ஆகியவற்றை தமது அணிகலன்களாய் கொண்டிருந்தார். அதனால்தான் தமது ஒவ்வொரு பிறந்த நாளையும் ஆடம்பரமாக கொண்டாடாமல் தமது சொந்த ஊரான ராயவரத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான ஏழை மக்களுக்கு அன்றைய தினம் அன்னதானம் அளித்து மகிழ்ந்தார். வெளிநாடுகள் பல சென்று வந்த திரு வைரவன் ஐயா இந்த அகிலத்தை வெல்ல ஆங்கில கல்வி அவசியம், ஆங்கில மொழியறிவால் இந்த அகிலத்தை வெல்லலாம் என்பதை உணர்ந்தார். எனவே தமது 60வது பிறந்த நாளன்று தமது மாவட்டமான புதுக்கோட்டையில் வைரம்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளியை நிறுவ எண்ணினார். வணிக நோக்கமே அவரது நோக்கமல்ல, அதாவது வணிக நோக்கமன்றி வளமான கல்வி தரும் நோக்கத்தையே கொண்ட திரு வைரவன் ஐயா அருமையான ஒரு பள்ளி சூழலை, பாதுகாப்பான அருமையான பள்ளி இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். அருமையான பல வசதிகளுடன் கட்டடத்தை வடிவமைத்தார். திறமை மிக்க ஆசிரியர்களை தேடி தேடி தேர்ந்தெடுத்தார். பள்ளி உருவாக்கத்தில் ஐயாவுக்கு இருந்த இடர்பாடுகளை எல்லாம் ஐயப்ப பக்தரான அவர் பொறுமையால், சகிப்புத்தன்மையால் வென்றார். பள்ளியை உருவாக்கினார். வெற்றிகரமாக அவர் பள்ளியை நினைத்தவாறே தொடங்கி வைத்தார், நிறுவி வைத்தார். பிறகு இவற்றிற்கெல்லாம் மேலாக ஒன்றை செய்தார். இவற்றிற்கெல்லாம் மேலாக அவர் ஒன்றை செய்தார். ஆங்கில அறிவில் புலமை மிக்க தமது அருமை மகள் திருமதி வி.இ. முத்து அவர்களை
பள்ளி தாளாளராய் நியமித்தார். வைரத்தை பட்டை தீட்டியது முத்தின் ஒளிதான் என்றால் அது மிக இல்லை. திருமதி முத்து அவர்களின் முனைப்பு மிகு அரவணைப்பு மிகு உழைப்பால்தான் வைரம்ஸ் இன்று முதன்மை பெற்ற பள்ளியாக திகழ்கிறது. ஆசிரியர்கள் மட்டுமல்லாமல், முன்னாள் மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல், பெற்றோர்களும் கூட முத்து மேடத்தின் நினைவுடன் அவர்களை ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுக்கு மானசீகமாக நன்றி தெரிவிக்கின்றனர் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. இப்படி தமது பிள்ளைகளைப் போலவே எண்ணி பராமரித்து வந்த இந்த வைரம்ஸ் பள்ளியை முத்து மேடம் அவர்கள் அவ்வாறே அரவணைத்து பாதுகாத்து சிறப்பான கல்வியை தரக்கூடிய அறநெறியாளர்களான டாக்டர் திரு ரகுபதி சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களிடமும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களிடமும் ஒப்படைத்திருப்பதால் வைரம்ஸின் புகழ் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் நிலைத்து நிற்கும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. மாணவர்களே, இந்த ஆண்டு நிறுவனர் தின விழாவின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், வைரம்ஸில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள், அதாவது வைரம்ஸில் பயின்று தற்பொழுது உயர் பதவிகளில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் மாணவர்கள் உங்களிடம் அவர்களது அனுபவத்தை சொல்ல இருக்கிறார்கள். இதுவே இந்த ஆண்டு நிறுவனர் தின விழாவின் தனிச்சிறப்பு எனலாம். மாணவ செல்வங்களே, இது போன்ற சிறப்பினை, இது போன்ற ஒரு பெருமையினை நீங்களும் பெற்று வைரம்ஸின் புகழை வையத்தில் பரப்ப மனமார வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். வாய்ப்பிற்கு நன்றி. வணக்கம். Thank you, ma'am. Your introduction has illuminated the event. Speaks in the silence of the heart. Listening is the beginning of prayer. We begin the celebration with our devotion to the Almighty. I welcome Mr. Rajashekar to present the prayer song. Joy
for it today. Now, here we have the most esteemed person, Mrs. Ashwini Nachandan, the coordinator from the management, to present the welcome address. Very good morning. Pleasant greetings to one and all. It's my proud privilege to extend a warm welcome to our correspondent, members of the management, dear principal, teachers, non-teaching staff, friends, parents, students, and our adorable alumni. Due to COVID-19 pandemic, Founders Day event is telecasted virtually in YouTube Live. We are so glad that we are connected. This is such a moment for Vyram School in Pudukkottai, which is led by correspondent Professor K. Raghupati Subramanian and the Board of Management members. It has been our tradition to pay respectful homage to our school founder, MAN S.P. Vairavan Chettiar, on his birth anniversary. He took the initiative of begin the school in the year 1989, starting with 120 students and 18 faculty of classes LKG to Standard 5. Vyram has progressed by imparting education to a current strength of around 2,700 students from class LKG to Standard 12. The saga of Vyram School, our 32 years history. It's a time to reflect those who have helped to shape who we are and to acknowledge the committee members, both past and present, who have influenced the values that embedded the vibrant, engaging and safe environment we see today. It is an opportunity to laugh, cry, remember and to praise the memories of this wonderful school. Our Vyram children will be a pride for our country's enrichment. We are extremely proud of our children. Together with the right belief in mind, commitment, dedication, discipline and determination of the entire Vyram's team, we will grow to a great heights in the upcoming years with all your love and support. And this platform is an opportunity to welcome all of you who are online and watching the event. I would conclude my welcome address by two quotes of Dr. APJ Abdul Kalam. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Success is when your signature changed to autograph. Thank you. Have a great day. Thank you so much, ma'am. That was indeed a motivating and extremely informative one. The honorary of this event begins with a prestigious message from our beloved Madam, Mrs. V.E. Muthu, the daughter of our revered founder, MAN S.P. Vairavan Chettiar, and it's my privilege and honor as I have been given this wonderful opportunity to read out the message from her. So let me read it out. Delightful greetings. It's a great pleasure to address all of you on this auspicious occasion of our school founder, MAN S.P. Vairavan Chettiar. That's my honorable father's birth anniversary. As you all know, he was very optimistic and energetic always. Charity was his motto. His ultimate aim in his life was taking Vyrams to great heights. I enjoyed the privilege of observing him closely as a daughter and also as a Vyraman. I was inspired by his way of choosing a teaching staff to every minute needed thing for the comfort of every single being in Vyrams. When any of the alumni share the memory of their beloved founder, I always feel that it
it's a tribute to the past soul, my father. In a nutshell, he was benevolent to the needy, inspiration to the depressed, and of course a mentor to every Viromite. He was a successful businessman and a benefactor who was connected to various charitable organizations. His vision for the school was a clear sense of moral purpose. He just wanted to formulate and shape the future of the young generation, and that's why he started the school. I am very happy to know that Virens remains steadfast in its development. I hope that the wings of the school spread in all holistic dimensions in developing the students into complete human. I pray God Almighty to deposit the great deeds of all Viromites in the limelight for longer periods of time. I take this opportunity to wish the school to be the best forever, following the motto, enriching benevolence, and to escort the footsteps of the founder. Best wishes. Our delightful gratitude goes to our Honorable Muthu Ma'am for beginning today's event with a rejuvenating message for all of us. Dancing with the feet is one thing, dancing with the heart is another. Here come the troupe of dancers to welcome you all on this auspicious occasion.
brought to the event. School can be expensive, and we all know it's hard work. People may not realize it, but education is so much more than just the qualifications you receive at the end. Here I present to you a message from our illustrious alumni, Mr. Deepak, who stood first in Standard 10 and Standard 12 board exams of his academic years. He stands as the first pride of Vairams. He was described by Mr. Krishnamurthy, the ex-staff of Vairams, as sweet is his name, sharp is his memory, calm is his nature, deep is his heart. Hello Vairams, my name is Deepak Raghunathan. If you're wondering who I am, I happen to be one of the first set of students to pass out of Vairams some 25 years ago. I honestly cannot believe it's been 25 years. It just seems like yesterday when I was playing badminton in the court before the auditorium stage. But guess what? Half a century has rolled by. I'm now a director with Cognizant Technology Solutions. Some of you may know the company, the US-based IT services company. I manage a team of 1,200 people across 3 countries. So you could say I run a mini school out here, training my team to delivering solutions to my clients. Over the years, I've traveled around the world, spent several years in the US, have seen ups and downs, have learned a lot along the way. It's been quite an adventurous ride so far. But hey, what else can you expect from life? On the personal front, I'm married. I have 2 lovely daughters. I stay with my parents in Chennai. It's quite nostalgic when Ms. Jennifer reached out to me a couple of days ago about this year's Founders Day celebration. Back then, I used to be part of the drama, quite literally, and those memories came flooding back. Here's how I characterize my journey with Vairams. So 31 years ago, when I had just gotten out of my elementary school, that my parents started looking out for quality higher education. Back then, there weren't too many good schools in and around Pudukkottai. Both my parents were teachers, and believe me, they knew. These were a few schools that were okay, but quite a distance from my home. It was at that time, as a blessing, Vairams was founded by a great business magnate and more importantly, a philanthropist. And it was just a stone's throw away from my home. So you can imagine my happiness when I cleared the entrance examination and got it. But then little did I realize it would be the start of a fantastic school life. Sri Vairavan Chettiar Ayya, what a charismatic yet humble personality he was. After my first meeting, he took a liking to me. He would call me to meet up every time he visited school. His only request of me was to make the school proud. I don't know if I managed to meet his expectations, but I can honestly say I thoroughly enjoyed every moment of my life at Vairams. For it was my home away from home for 7 years. In fact, I spent more time in the school than at my home. What I learned from Sri Vairavan Chettiar Ayya was how important character is and how to command respect from everyone around you. I don't need one special day to remember him. I remain grateful to him for every day for founding an institution that would eventually lay a solid foundation for the rest of my life. My correspondent B. Muthu, another towering personality who shaped my academic life. Her English used to be so good that I would often try very hard to emulate her fluency. She would set lofty goals for me every time we had a chat, and that was quite inspirational. I'm still in touch with her. We exchange messages. I'm connected to her over WhatsApp. I do not miss wishing her on Teachers' Day every year. I had some wonderful people, wonderful leaders, principals of the school when I was back in there. Mrs. Chelamani, Mr. S.S. Den, amongst many others. They were a constant source of encouragement and motivation to me to reach for the sky. My teachers, every one of them taught me great value. Mr. Subramanian sir, my history teacher, who is now the vice principal, and also my greatest badminton partner and a fierce competitor. Mr. Krishnamurthy, my maths teacher,
Vallinayagam Ayya for Tamil, and so many more that I'm afraid I might miss out on. They were tough. I mean, really tough. But that was helpful for me to realize my strengths and weaknesses. It won't be too much to say they literally handcrafted me. I'm sure you would agree, Vidams does not provide just academic knowledge, but teaches some great life lessons, creating well-rounded students every day. That's a whole lot to be grateful for, and I surely am. You should all consider yourselves blessed to be part of this wonderful institution. I hate advices myself, so I'm just going to leave you all with 3 tips. Learn and not just study. There's a big difference. You don't need a book in your hand to learn. Look around you. Every person you see is a teacher, including your teammates, classmates, your juniors, your school support staff, everyone. Watch what they do, how they behave, how they tackle problems. No book can beat that experience. Number 2, aim high, work hard, but have fun. Amongst you, there is a future president, a budding chief executive officer of a company, a future lawyer, a future surgeon. Don't settle for anything less, but none of that should come at the cost of having fun. This is the time to be free and joyful. Last but not the least, respect your teachers. Nothing would matter at all if you forget who brought you up there in the first place. You cannot be a great human being without being grateful to your mentors and coaches. This is my first time recording a video message. I might have taken more time than I expected. I don't want to stand between you and the event. Saying thank you so much for inviting me to the Founders Day celebration. Hope to visit the school in person next year. I wish you all nothing but the very best. Let's be responsible citizens and make this country proud. Jai Hind. Thank you, Mr. Deepak, for the absolute time you spent for the school. I hope your message will inspire many of our students to reach great heights. School is a building which has 4 walls with tomorrow inside. As said by Lord Waters, I am glad to present you an AV which shows the origin of our school. If not that day to be the thought of our founders starting a school, we wouldn't have been together. So let's watch it. அன்பும் பண்பும் கொடை உள்ளமும் கொண்ட ஐயா வைரவன் செட்டியார் அவர்கள் ராயவரம் என்ற சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர். தொழில் நிமித்தம் காரணமாக சென்னையில் குடும்பத்துடன் வாழ்ந்து வந்தவர். இவரின் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளிலும் ஏறத்தாழ 1000 பேருக்கு அன்னதானம் நடைபெறும். ஐயா வைரவன் செட்டியாரின் 60வது பிறந்த நாளும் வந்தது. அவர் உடன் இருந்தவர்கள் சாதாரணமாகவே வரும் பிறந்த நாளுக்கே 1000 பேருக்கு உணவளிப்பீர்களே, 60வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சிறப்பாக என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? மருத்துவமனை கட்டப் போகிறீர்களா? தொண்டு நிறுவனம் நிறுவப் போகிறீர்களா? அல்லது பல்லாயிரம் பேருக்கு உணவளிக்கப் போகிறீர்களா என ஆர்வத்துடன் கேட்டனர். ஆனால் ஐயா அவர்களோ காலத்தால் அழியாத அனைவருக்கும் அவசியமான அறிவை வளர்க்கும் கல்வி நிறுவனத்தை தொடங்கப் போவதாக கூறினார். இக்கணமே வைரம்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி என்ற விருட்சம் தோன்றியதன் அடித்தளமாகும். கல்வியே ஒருவரை முழுமையான மனிதராக்குகிறது என்பதை உணர்ந்த ஐயா அவர்கள் பள்ளி கட்டுவதற்காக பல இடங்களையும் சென்று பார்த்தார். இறுதியில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வாழும் மக்களுக்கு தரமான கல்வி நிறுவனம் தேவை என்பதை உணர்ந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பள்ளியை நிறுவ விருப்பம் கொண்டார். விருப்பத்தின் அடுத்த கட்டமாக பள்ளியை கட்டுவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடத்தில் பூமி பூஜையை செய்கிறார்.
தொடர்ந்து வைரம்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியை விரைவாக கட்டி முடிக்கிறார். இறுதியில் தனது உயர்ந்த உன்னதமான லட்சியமாகிய வைரம்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியை 13/6/1989 திறந்து வைத்தார். இன்று ஐயா வைரவன் செட்டியார் அவர்கள் நம்மிடையே இல்லை என்றாலும் அன்னார் தோற்றுவித்த வைரம்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி அவரது புகழை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது. இனியும் பறைசாற்றும் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை. நன்றி. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Here we have a refreshing message from the former principal of our school, Professor K. Chellamani. The video is played now. I am Chellamani, Professor, School of Education in Pondicherry University. I am very happy to share my diamond memories of 4 years and 7 months of stay from 1996 January to July 2000 at Virams as principal. I was 35 at that time, and the parents of Virams were skeptical and were not in a position to accept me as a principal for Virams Higher Secondary School. Hence, my first challenge was acceptance from parents, teachers, students and the community. I initiated my responsibility meetings with parents and teachers for a week in the evenings with different set of groups. The hall was full every day with doubts and expectations raised from various corners of the hall. The meeting went on from 6 to 9 in the evenings. On assurance, children were retained in Virams. I set out my role as a principal to uplift the standard of our school. I could remember the day of my interview with the Reverend Philanthropist, founder Sri M.A.M. Vairavan Chettiar at his residence in Madurai. With lofty ideals, and he had established a school of excellence for the benefit of the citizens of Pudukkottai. I entered Virams as principal with just 5 years of teaching experience. Yet, I had gained a lot of inputs from 2 schools in Madurai as English teacher. With that experience, I studied Virams in all spheres of its operations and identified the areas to be strengthened. With due support from the management, teachers, staff and the parents, I was able to make what I wanted to do for the uplift of Virams in Pudukkottai. Developments can occur only through self-realization, reflections and determination to achieve our goal. As teachers or the pillars of an institution, organization of workshops and symposiums by eminent professors from universities help the members to reflect upon and set personal as well as professional goals for achievement. Both scholastic and non-scholastic activities at inter and intra levels, participation of students enhanced the confidence of the students and motivated the teachers and students to face greater challenges. In 10th standard board exam, Virams bagged the first 3 ranks at district level. In inter-school competitions, Virams challenged reputed schools in Madurai. Here, I would like to give my pranams to our beloved correspondent, Madam Mrs. Muthu, who listened to my ideas and thoughts and sketched out plans for implementation. We established multimedia lab, tennis court, enriched music room with all instruments, expansion of classrooms with all facilities. The motto of the founder is spelled out as knowledge, discipline and dedication, and care had been taken to scaffold in each and every activity of the school. Subject-specific clubs, nature clubs, Red Cross, Rotary Club activities, Maharishi Yoga practice, Friday 1-hour bhajan, trekking trips, excursions, the school magazine Radiance and other programs engage the minds of the students, and the teachers' spirit helped Virams to walk gently and majestically towards achieving the founder's dream. The future was viewed as
something to be managed and planned rather than something to be actively shaped. The focus was on three important fundamental questions. Number one, how much learning our school students experience in school, and number two, what information and skills the students need for the future. To my knowledge, in 1 year, 6 candidates have got admission in medicals and 12 got into engineering. Here, my humble submission of gratitude to all 45 teachers and 5 administrators and 10 assistants who worked with me. With their support and interest as a leader, I was able to build a curriculum of 3 P's. Number 1, passion, that includes the character. Number 2, problem solving, that includes communication, and producing what is required with creativity and skill. I still consider my service at Vairams unforgettable and highly rewarding. You may take one away from Vairams, but you cannot take one away from the spirit and feel of Vairams from one's veins and bloods. Our correspondent, Madam Muttu, stood as a talisman, and no wonder a commitment to a strong work ethic pervaded our school, and we were able to provide parents an outstanding outcome more than their expectations. To sympathize and empathize with people around you is the key to perpetual happiness, and that is the purpose of life. And we never failed to inculcate that ancient laudable wisdom in the young minds of Vairams. There are a lot more to convey. Well, I cherish all moments as diamond. Hope it is the same for many who left Vairams for various commitments. It's all due to the web of relationship we, the members of Vairams, had for the school. I wholeheartedly thank the noble soul founder M.A.M. Vairavan Chettiar, and thanks for my Madam dedicated, enterprising Madam correspondent, Madam Muttu. Thanks for the opportunity to relish my memories. I wish the school to scale greater heights and to reach the pinnacle of success and fame for the years to come. Thank you very much. Thank you, ma'am. You really brought memories back. Thank you very much for sparing your time for us. Music is the language of the spirit. It opens the secret of life, bringing peace and abolishing strife. May I invite Mrs. Abhiramavalli to describe the qualities of a founder to us.